Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I explain multiple choice questions for PGCET in the topic Skewness. It is part 2. Already I have explained some of the multiple choice questions in part 1, right? So now I take part 2. So I start here. This is question number 12. Question number 12. Carl Pearson's coefficient of skewness formula is. Carl Pearson coefficient of skewness formula is A. 3 into median minus mode by standard deviation. Whenever you have 3, it is not a direct formula. Direct formula is mean minus mode by standard deviation. Okay. Option B, 3 into mean minus mode by standard deviation. And option C, 3 into mean minus median by standard deviation. Option D, 3 into mean minus median by 2 into standard deviation. I'm sorry. In which the answer is option C, 3 into mean minus median by standard deviation. This is the formula when mode is ill-defined. If mode is ill-defined, then we have to consider formula 3 median minus 2 mean, and so that you have to calculate, if you substitute in the formula of mode, then you will get this formula 3 into mean minus median divided by standard deviation, right? This is a correct answer. In Telugu, Carl Pearson's coefficient of skewness formula is. Carl Pearson coefficient of formula ఏంటి ఈ కింది వాటిలోని? A, 3 into median minus mode by standard deviation, 3 into mean minus mode by standard deviation. 3 అని ఉన్నప్పుడు మోడ్ అనేది ఉండదు ఫార్ములాలో, ఎందుకంటే మోడ్ ఇల్ డిఫైన్ అయినప్పుడు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మోడ్ ప్లేస్లో మనం ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. 3 ఇంటూ సి, ఆప్షన్ సి, 3 ఇంటూ మీన్ మైనస్ మీడియన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 3 ఇంటూ మీన్ మైనస్ మీడియన్ బై 2 ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, 3 ఇంటూ మీన్ మైనస్ మీడియన్ డివైడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇందులో ఇంకా మోడ్ ఉండదు, అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కాదు. డివైడ్ బై 2 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, సో కాబట్టి ఇది కాదు, ఇది ఆప్షన్. 3 ఇంటూ మీన్ మైనస్ మీడియన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇట్స్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. Next, question number 13. Question number 13. The limits of Carl Pearson's coefficient of skewness. The limits of Carl Pearson's coefficient of skewness, which are A, plus or minus 1, B, plus or minus 3, C, 0 to 1, D, 0 to 3. Carl Pearson coefficient of skewness limits are plus or minus 3, minus 3 to plus 3, between minus 3 to plus 3. In Telugu, the limits of Carl Pearson coefficient of skewness. Carl Pearson's coefficient of skewness యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3, 0 to 1, 0 to 3. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3. ఆప్షన్ బిలో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ఉంచండి. -3 నుంచి +3 వరకు లిమిట్స్. -3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్కీనస్ కార్ల్ పియర్సన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు +3. ఇది ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Bowley's coefficient of skewness formula. The Bowley's coefficient of skewness formula. It's a direct question. Q3, option A, Q3 minus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 plus Q1. Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. This is right answer. Option D, Q3 plus Q1 plus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. Answer is option C, Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. This is answer. Another formula, Q3 minus Q1, Q3 minus Q2, Q3 minus Q2 minus of Q2 minus Q1 divided by same thing with plus. So this is the basic formula, Q3 minus Q2 minus of Q2 minus Q1 divided by same thing with plus, right?
From that formula, this formula is also going to be obtained. Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. This is the answer. In Telugu, Bowley's coefficient of skewness formula ఏంటి? ఈ కింద ఇచ్చిన ఫార్ములాస్లో బౌలేస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్. బౌలేస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ ఫార్ములా క్వార్టైల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే Q3 మైనస్ Q2 అండ్ Q2 మైనస్ Q1. మీకు ఎప్పుడు కోఎఫిషియంట్ చెప్పాను, మీకు చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలంటే న్యూమరేటర్లో మైనస్, డినామినేటర్లో ప్లస్, సేమ్ థింగ్. ఈ ఫార్ములా చేస్తే Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2Q2 డివైడెడ్ బై Q3 మైనస్ Q1 వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఆప్షన్స్. Q3 మైనస్ Q1 మైనస్ 2Q2 డివైడ్ బై Q3 మైనస్ Q1, Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2Q2 డివైడ్ బై Q3 ప్లస్ Q1, Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2Q2 డివైడ్ బై Q3 మైనస్ Q1, Q3 ప్లస్ Q1 ప్లస్ 2Q2 డివైడ్ బై Q3 మైనస్ Q1. ఇందులోని ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2Q2 డివైడ్ బై Q3 మైనస్ Q1. దీని నుంచి చేయండి. Q3 మైనస్ Q2 మైనస్ ఆఫ్ Q2 మైనస్ Q1, సేమ్ థింగ్ ప్లస్ డినామినేటర్లో, రైట్? సో దిస్ ఈస్ 14. Question number 15. Now we move to the question number 15. Limits of Bowley's coefficient of skewness. Limits of Bowley's coefficient of skewness. Plus or minus 1, plus or minus 3, 0 to 1, 0 to infinity. Answer option A, plus or minus 1. Carl Pearson coefficient of skewness limits are plus or minus 3. Bowley's coefficient of skewness limits are plus or minus 1. Minus 1 to plus 1. Minus 1 to plus 1. This may be given like minus 1 to plus 1, like that. Right? In Telugu, limits of Bowley's coefficient of skewness. Limits of Bowley's coefficient of skewness. Answers: A plus or minus 1, B plus or minus 3, C 0 to 1, D 0 to infinity. ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, మైనస్ 1 టు ప్లస్ 1 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. 0 to 1 ఇక్కడ లెక్చర్ చూడండి ఇలాగా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఆన్సర్. బౌలేస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ లిమిట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ లిమిట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3. అంతే, ఈ రెండు ఈ చాప్టర్లో ఈ టాపిక్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? లిమిట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 16. Which of the following formula is true for skewness? Which of the following formula is true for skewness? For skewness, which formula is correct? Right? Options: A mu 3 cube by mu 2 square, B mu 3 square by mu 2 cube, C mu 3 square by mu 2 square, D mu 3 by mu 2 square. The answer is mu 3 square by mu 2 cube. This is the formula of beta 1, because the formula here, all the formulas are related to beta 1. So therefore mu 3 square by mu 2 cube. This is the correct answer for the formula of skewness. Formula of skewness, that is coefficient of skewness, beta 1. This is the formula of beta 1. If the question is asked beta 1 answer is also mu 3 square by mu 2 cube. Right? In Telugu, which of the following formula is true for skewness? Skewness కి ఈ కింద ఇచ్చిన ఫార్ములాలో ఏ ఫార్ములా కరెక్ట్? స్కీనెస్ అంటే స్కీనెస్కు మెజర్ చేయడానికి, మెజర్ ఆఫ్ స్కీనెస్ అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్. ఇక్కడ ఇందులో ఇచ్చిన ఫార్ములాస్లోని అన్ని mu 3 mu 2లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫార్ములా బీటా 1 యొక్క ఫార్ములా. బీటా 1 కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ mu 2 mu 3లో చూడండి. A mu 3 cube by mu 2 square, B mu 3 square by mu 2 cube, C mu 3 square by mu 2 square, D mu 3 by mu 2 square. ఇవి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే mu 3 square by mu 2 cube. బీటా 1 ఫార్ములా ఇది బై హార్ట్ చేయాలి, mu 3 square by mu 2 cube. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. Which of the following relation is true for positive skewness? Which of the following relation is true for positive skewness? What is the correct relation for positive skewness? Right? Answers: option A mean less than mode, B mean less than median, C mean greater than mode, D mean is equal to mode.
For positive skewness, mean should be greater than, median should be greater than mode. This is for a relation between mean, median and mode. But here only the relation between mean and mode. So hence it is mean is greater than mode. That is the correct answer, option C. Mean is greater than mode. Right? In Telugu, which of the following relation is true for positive skewness? Positive skewness ki ee kindi ichina relation lo ఏ relation correct? Positive relation ni represent చేస్తుంది. Right? Mean less than mode, mean less than median, mean greater than mode, mean is equal to mode. So there are certain relation between mean, median and mode are given here. మనకి మీన్, మీడియన్, మోడ్లో రిలేషన్స్ ఇచ్చారు. పాజిటివ్ స్కీనెస్కి రిలేషన్ ఏంటంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్లో మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్, గ్రేటర్ దాన్ మోడ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. కాబట్టి ఇందులోని మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్ అని ఉంది చూడండి. ఇది లెస్ దాన్, ఇది లెస్ దాన్, ఇది ఈక్వల్ టు. ఈ మూడు కాదు, గ్రేటర్ దాన్, మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్కీనెస్ రిలేషన్. అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ వీ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. You see here, this is question number 18. If mode is ill-defined, then it is empirically defined as, then it is mathematically how it can be calculated. By observation, how it is going to be calculated. It is defined. 2 median minus 3 mean, B median minus mean, C mean minus median, D 3 median minus 2 mean. So answer is D 3 median minus 2 mean. That is our answer. Whenever mode is ill defined, then it is going to be calculated for a distribution. Empirically it is observed that empirically, which means by observation it is found that 3 median minus 2 mean. 3 median minus 2 mean. Right? In Telugu, if mode is ill-defined, mode define చేయలేనప్పుడు, then it is empirically defined as, అంటే empirically అంటే by observation. మనకి అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ ఏంటి. మోడ్ ఇల్ డిఫైన్ అవ్వకపోతే మోడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మోడ్కి ఫార్ములా ఏంటి అది. ఆప్షన్స్ 2 మీడియన్ మైనస్ 3 మీన్, మీడియన్ మైనస్ మీన్, మీన్ మైనస్ మీడియన్, 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్. The answer is option D. Answer option D. 3 median minus 2 mean. ఇది మోడ్ ఇల్ డిఫైన్ అయినప్పుడు మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్ అనే ఫార్ములాతో చేస్తాము. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. వాట్ ఈస్ దట్? ఫార్ moderately skewed distribution, mean is 30 and median is 32. Then mode of the distribution is just this is related to this particular definition previous in the previous question. When mode is ill defined, then the formula is 3 median minus 2 mean. For a moderately skewed distribution, mean is given, median is given, then what is mode? Then we don't have any particular option. We have to calculate by using the formula of 3 median minus 2 mean. 3 median, median is 3 into 32 minus 2 mean, 2 into 30, mean is 30, mean is 30, median is 32. So mode is equal to 3 into 32, that is 6, 3 3s are 9, 96 minus 60 is equal to 36. Answer is 36. Options 30, 32, 36 cannot be calculated. Answer is 36. C, option C. In Telugu, for a moderately skewed distribution, if you write A, it is correct. For a moderately skewed distribution, mean is 30 and median is 32, then the mode of the distribution is, ఒక moderately skewed distribution ki mean అనేది 30, median 32 ఇస్తే మోడ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్, మోడ్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క మోడ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా, చేయగలిగితే ఎంత అవుతుంది అది క్వశ్చన్. ఇప్పుడే మనం పైన క్వశ్చన్లో చెప్పుకున్నాం, ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్. మీడియన్ అంటే 32 అంటే 3 ఇంటూ 32, 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్, 2 ఇంటూ మీన్, మీన్ 30. ఫార్ములాలో చేస్తే ఇగో 96 మైనస్ 60 36. సో 36 ఆన్సర్.
Option C, 30, 32, 36 cannot be calculated. Answer is option C, 36. 36 అనేది ఆన్సరు. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Question number 20. If the mean and mode of a distribution are 40 and 30 respectively, that is mean అనేది 40, mode 30 respectively, and if the coefficient of skewness is 0.5, then its standard deviation is, you have to calculate standard deviation. Then what is the formula of coefficient of skewness? You have to remember Carl Pearsons coefficient of skewness. So I am writing SK. Okay, SK is equivalent to be mean minus mode divided by standard deviation, in which it is given skewness is given, this one is given, mean given, mode given. Now you have to calculate standard deviation. So standard deviation is equal to mean minus mode divided by skewness. Mean is mean minus mode divided by skewness is equal to mean is 40, mode is 30 divided by 0.5 skewness is 40 minus 30, 10 divided by 0.5, that is 1 by 2, it will be 20, 10 into 2, 20, so answer is 20. So options A 10, B 20, C 1, D 15. So answer is B 20. In Telugu, if mean and mode of a distribution are 40 and 30 respectively, and if the coefficient of skewness is 0.5, then its standard deviation is, that is the question. క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీన్ మోడ్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్కి 40 30 ఇచ్చారు, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనస్ 0.5 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ఏం చేయగలం? కార్ల్ పియర్సన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనస్ ఫార్ములా గుర్తు తెచ్చుకోండి. కార్ల్ పియర్సన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనస్ ఫార్ములా ఏంటి? స్కీనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ మైనస్ మోడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి కావాలి? మీన్ ఇచ్చాడు, ఇగో మీన్ ఇచ్చాడు, మోడ్ ఇచ్చాడు, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనస్ ఇచ్చాడు, అంటే ఎస్కే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ మూడు తెలుసు కాబట్టి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ మైనస్ మోడ్ బై ఎస్కే స్కీనస్ ఇటు తీసుకొచ్చాను, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇటు తీసుకెళ్ళాను. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ మైనస్ మోడ్ బై ఎస్కే. మీన్ అంతా 40, మోడ్ 30 డివైడెడ్ బై స్కీనస్ 0.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 40 మైనస్ 30 అంటే 10 డివైడెడ్ బై 1/2, 0.5 అంటే 1/2, 2 బై పైకి తీసుకెళ్తే న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్తే 10 into 2 20 ఆన్సర్. సో ఆన్సర్స్ ఏంటి? ఆప్షన్స్ ఏ 10, B 20, C 1, D 15. ఆన్సర్ ఇస్ బి, ఆప్షన్ బి 20. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. The first and third quartiles of a distribution are 10 and 40 respectively. The first quartile and third quartile, and which means Q1 is equal to 10. This is Q1. This is Q3. Third quartiles. Bowley's coefficient of skewness is 0.2. So skewness SK is equal to Bowley's coefficient of skewness is 0.2. Then the median of the distribution is. So what you have to calculate? We have to use the formula of the Bowley's coefficient of skewness. Skewness is equal to, what is the formula of Bowley's coefficient of skewness? It is Q3 minus Q1 plus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. Q3 plus Q1 minus 2Q2. I'm sorry. Q3 plus Q1 minus 2Q2. Yes. Divided by Q3 minus Q1. This is the formula. Here now skewness is given. Now, median is second quartile Q2. Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. Q3 given, Q1 given, Q3 given, Q1 given. 2Q2 you have to, in which Q2 you have to calculate. Substitute all the values. Skewness is 0.2 is equal to Q3 plus Q1. Q3 is 40 plus 10, 50 minus 2Q2, leave it, divided by Q3 minus Q1. 40 minus 10, that is 30. So 30 into 0.2,
this is 3 2s are 6, this is 6, okay, and 50. So therefore 6 is equal to 50 minus 2 q2, and which implies, so I am taking minus 2 q2 left hand side, therefore 2 q2 is equal to 50 minus 6, hence it is 44, hence q2 is equal to, this is 2 q2, q2 is equal to, is it clear? Yeah, q2 is equal to 44 by 2, it is 22, so answer is 22, this is the answer, right? Options here, A 20, B 40, C 22, D 42, the answer is C, option C, 22, clear? Now explain in Telugu, right? If first and third quartiles of a distribution are 10 and 40 respectively, అంటే ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ క్వార్టైల్ థర్డ్ క్వార్టైల్, అంటే ఇది Q1 ఇది Q3 రెండు ఇచ్చారు, అండ్ బౌలెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ ఈజ్ 0.2, అంటే ఇది స్కీనెస్, బౌలెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ SK అనుకున్నాను 0.2, దెన్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్, మీడియన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది, మీడియన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ తెలియాలి, Q2, మీడియన్ అంటే Q2, బౌలెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ ఫార్ములా ఏంటి అది తెలియాలి, ఏంటది, SK ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2 Q2, ఇది మైనస్ ప్లస్ కాదు, Q3 ప్లస్ Q1 మైనస్ 2 Q2 డివైడెడ్ బై Q3 మైనస్ Q1, ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో మనకేంటి తెలుసు, Q3 Q1, ఇగో Q3 Q1 ఇవి రెండు తెలుసు, Q2 తెలియదు, Q2ఏ మీడియన్, మీడియన్ Q2, SK తెలుసు, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే సింపుల్గా, ఇందులో అంత డిఫికల్ట్ ఏం లేదు. SK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q3 ప్లస్ Q1 40 ప్లస్ 10 50, సరిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ మైనస్ 2 ఇంటూ Q2, ఇది మనకు తెలియదు అలా ఉంచండి, డివైడెడ్ బై Q3 మైనస్ Q1 40 మైనస్ 10 30, ఇప్పుడు 30 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, 30 ఇంటూ 0.2 3 2s are 6, మల్టిప్లై 30 కాబట్టి 60, 0.2 కాబట్టి 6, సో 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మైనస్ 2 Q2, 2 Q2ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి, ఇగో 2 Q2ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాను, ఇగోటి 2 Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మైనస్ 6, ఈ 6 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను, 50 మైనస్ 6 అంటే 44, సో 2 Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44, Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 22, సో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22, ఆన్సర్ ఈజ్ 22, ఆప్షన్స్ 20 40 22 42, ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి 22, అర్థమైంది కదండి. రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 22, the coefficient of skewness for a symmetrical distribution is, you have to understand this is only a some kind of knowledge question. If you gain the knowledge in the subject, in the topic, you will easily answer, you can easily answer. The coefficient of skewness, coefficient of skewness means skewness coefficient anywhere, either Bowler's coefficient, Carl Pearson coefficient, or any you can use any kind of formula, or beta 1, right? Then for a symmetrical distribution means symmetrical property is mean is equal to median is equal to mode, then the distribution is symmetrical. Quartiles are equidistant, then distribution is symmetrical, right? That is Q3 minus Q2 is equal to Q2 minus Q1, or mean is equal to median is equal to mode, then distribution is symmetrical. These are the two particular important properties of symmetrical distribution. Therefore, if for example if you take the coefficient of skewness, Carl Pearson coefficient of skewness, mean minus mode by mean minus, I am writing here, SK is equal to mean minus mode divided by standard deviation. If mean and mode are equal, then it is equal to 0. Then the coefficient of skewness for a symmetrical distribution is 0. This is a simple way to calculate. Even you consider Bowler's coefficient of skewness also, you will get same value. Q3 minus Q2 is equal to Q2 minus Q1, therefore numerator value will be 0. Therefore skewness is 0.
Therefore, coefficient of skewness for a symmetrical distribution, it is 0. Options here 0, 1, -1, plus or minus 3. Answer is 0 in Telugu. Coefficient of skewness for a symmetrical distribution is, symmetrical distribution ki coefficient of skewness ఏంటి? దీనికి కొంచెం మన తెలివితేటలు మనం ఉపయోగించాలంతే. మనం సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే చక్కగా మనకి ఇది అర్థమైపోతుంది. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్, అదొక డెఫినేషన్. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే క్వార్టైల్స్ ఆర్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద మీడియన్, అంటే Q3 మైనస్ Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 మైనస్ Q1, ఇదొక డెఫినేషను. మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్, అదొక డెఫినేషన్. మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ కానీ, బౌలెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ కానీ, β1 కానీ, అలాగే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇప్పుడు కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మీన్ మైనస్ మోడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇది ఫార్ములా. మీన్ మోడ్ ఈక్వల్ కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్, a మైనస్ a, 4 మైనస్ 4 0, సో 0 ఇది. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ వాల్యూ అంతా 0, ఇగో ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చింది. బౌలెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కీనెస్ తీసుకున్న ఆన్సర్ 0 వస్తుంది, అలాగా ఏ తీసుకున్నా వస్తుంది 0. సో ఏ ఆప్షన్స్ 0, 1, -1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 0. అర్థమైంది కదండి? దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టాపిక్ స్కీనెస్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది very important multiple choice questions in the topic skewness. We have discussed in detail. Hope you understand. Well, this is the topic, the skewness and multiple choice questions we have discussed. Thank you very much.